Okay. Thank you very much for joining with us today. Here with Miss Gautami. She is representing a concept and delivering a concept on the basis of the divorce aspect under Hindu Marriage Act. ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡಿವೋರ್ಸಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಗೌತಮಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಗೌತಮಿ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಮೇಡಮ್. Thank you, sir. Happy New Year and very good morning to all of you present here. I wish all of us walk mask free this year. So, hi, I'm Gautami BN, final year LLB student from KLE Law College. I thank Purushottam sir for giving me this opportunity to present the topic on divorce and grounds for divorce. ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಇರುವ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಏನೇನು ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ 1955 ಕೆಳಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿವೋರ್ಸ್, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದೆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಯ್ಡಬಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಯ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ನಾವು ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ if we discuss about the divorce and grounds for divorce, it will be more helpful. So now I'll be telling what is marriage under Hindu Marriage Act 1955. Hindu consider marriage as sacramental union, as a holy union. Andre Hindu Marriage Act alli madvena it's a sacrament anta heltare. It is a sacrament, but ನೀವು ಬೇರೆ Islamic or Christian religion al nodre they consider marriage as a contract, but here in Hindu we consider it as sacramental. So this implies two things. First, marriage between man and woman is holy character and not a contractual character. Then second, the wife is not merely a gruha patni, but she is also a dharma patni. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿನ ನಾವು ಬರೀ ಗೃಹ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹರ್ ಆಸ್ ಅ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡನ ಧರ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮನು ಸೇಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ನಾಟ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಬಟ್ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್. ಅಂದ್ರೆ ಮನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್ ಅವ್ರು ಬದುಕಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರೋದು, ಬಟ್ ಈವನ್ ಅವ್ರ ಸತ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ನಾವು ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಗಿವ್ಸ್ ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್ ಅಂಡ್ ಲೆಜಿಟಿಮಿಸಿ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಗು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ. Am I audible to all of you here? Yes madam, please proceed. Yes ma'am. Okay, thank you. So now seeing section 5, the conditions for Hindu marriage. Anybody knows the condition for Hindu marriage? That valid marriage ಗೆ ಏನೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗಾನ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. Anybody can speak madam. Anybody? Rakshit, any idea? Both the parties should be above 21 years of age, and they should be having a sound mind. Yes. They should give consent to the marriage. Very much right. So now I'll be telling what are the conditions for Hindu marriage. Section 5 provides for condition for Hindu marriage. A marriage may be solemnized between any two Hindus if following conditions are fulfilled. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಬರೀ ಹಿಂದೂಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಲಿಜನ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ರಿಲಿಜನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋನಾಗಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾರನ್ನ ಒಬ್ರು ಅವ್ರ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಅವ್ರ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ he should be divorcee at the time of his marriage. ಮತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಅವರು ಲೀವಿಂಗ್ ಸ್ಪೌಸ್ ಇದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮದ್ವೆ ಆಗಕ್ ಹೋದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಬೈಗಾಮಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 494 ಆಫ್ IPC. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ ಟು 7 years ವರೆಗೂ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಮೊನಾಗಮಿ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್
neither party is incapable of giving valid consent. ಅಂದ್ರೆ valid consent ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅನ್ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಏಜ್ ಬಂದು ಫಾರ್ ಬ್ರೈಡ್ ಗ್ರೂಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 21 and for bride it is 18. And fourth condition is the parties are not within the degree of prohibited relationship. ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳು within the degree of prohibited relationship ಒಳಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. And the last condition is the parties are not subpoena to each other. These are the 5 conditions a parties must fulfill to get their marriage valid. So these are the 5 conditions. I think all of you got these points. Is there any doubt in this? No, madam. No, madam. Any doubt? Please once again repeat, ma'am. Okay. So here there are 5 conditions to consider Hindu marriage as a valid. First one is monogamy. Second is at the time of marriage, neither party should be unsound mind. Unsound mind ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಅವರು valid consent ಕೊಡಬೇಕು. Then third point is ಅವ್ರ age related ಆಗಿ for boys it is 21 and for a girl it is 18. And fourth point is the parties are not within the degree of prohibited relationship. And the fifth point is the parties are not subpoena to each other. I think you are clear with this. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So next is void marriage. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಹೇಳಿದ್ದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನೇನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಲ್ಲೋ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ವಾಯ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. Section 11 of Hindu Marriage Act 1955 gives provision for void marriage. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಬೈಗಮಿ ಆದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಪೆಂಡಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಆದ್ರೆ, ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟೆಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಈ ಮೂರು ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಯ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್. Everybody here? Is there any doubt? Yes, madam. Yes, ma'am. Okay. Then section 12 gives for voidable marriage. ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಹೇಳಿದ್ದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 5, void marriage under section 11, and section 12 speaks about voidable marriage. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ inability of the respondent to consummate the marriage on account of his impotency. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು if in case a party to a marriage is impotent, then the other party can file a petition for divorce under section 12. Then second point is consent of petitioner or guardian obtained by fraud or force. Our consent to fraud athwa force inda enadru agidre, so there also the other party has a chance to go for a divorce. And the third point is respondent's incapacity to consent or his or her suffering from mental disorder. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಸೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸೀಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬೈ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಹರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಏನಾದ್ರು ಯಾರನ್ನ ಫೀಮೇಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಮ್ಯಾರೇಜ್, then also a respondent can go, then also a petition can be filed for marriage. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. Petition should be filed before 1 year from the date of the marriage. These are the 4 points comes under voidable marriage. Is there any doubt in this? Anybody? No, madam. Please continue. Okay, then I'll be now going to divorce. One more question, madam. What is consummation of marriage, madam? What does it mean? ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೀಗಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ನಾಲೆಡ್ಜ್. Okay. Intercourse ಆಗ್ಲೇಬೇಕಾ? Yes, it's necessary. In most of the Supreme Court cases, it is said that intercourse is necessary for a healthy marriage. Okay. If intercourse is not there, but if wife is agreed with the marriage, then it would be a void marriage or a valid marriage, madam? So can you Voidable repeat? or voidable? Void Sir, marriage, can you- voidable marriage. What exactly it is? If even there is no intercourse, if wife is agree with going ahead with the relationship,
Do you consider that the marriage is valid marriage, void marriage, or voidable marriage? Sir, it will be voidable marriage. Okay. Right, madam. Right, madam. Thank you. Okay, sir. Then we'll come to divorce. Section 13 of Hindu Marriage Act 1955 gives provision for divorce. So section 13 defines any marriage solemnized whether before or after the commencement of this act may, on a petition presented by either the husband or the wife, be dissolved on a decree of divorce. Andre either wife or a husband, yarana, they can file a petition for divorce. So first point bandi idralli, the first ground is adultery. Anybody knows what is adultery here? Can anybody tell? Adultery andre? ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಡಲ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. Extra marriage affair. Yes, sir, you are right. So adultery is nothing but having a extramarital affair. So here, this is the ground for both judicial separation and also divorce. Adultery ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ after the solemnization of marriage had voluntary sexual intercourse with any person other than his or her spouse. ಅಂದ್ರೆ a spouse other than his or her spouse having sexual intercourse with any other person, then it will amount to adultery. ಇಲ್ಲಿ 2 conditions ನ fulfill ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. First condition, at the time of adultery a valid marriage was subsisting. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು adultery ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ valid marriage is subsisting ಇರಬೇಕು. And the second point is that there was a consent by the other party. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಜೊತೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಅಫೇರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. If there is no consent, then it will be considered as a rape, I think. Am I right, sir? Right, madam. Yes, sir. Adultery is also a criminal offense under section 497 of IPC. 497, I think. Okay. Burden of proof lies on petitioner here. Anybody have any doubt in adultery? I'm going to next point. That Is is there any difference between the adultery and the bigamy? Can you make out the difference? Yes, sir. Yes, sir. Bigamy is directly marrying the other party. Bigamy ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗೋದು. ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಬೈಗಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. Adultery is ಮದುವೆ ಆಗದೆ if they have a marital affair, extramarital affair ಇದೆ, that will be adultery, sir. Okay. Yes. So adultery ಮತ್ತು ಬೈಗಮಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? Which one is valid? Which one is criminal offense? Which one is criminal offense? Adultery kuda criminal offense, then bigamy is also criminal offense. Is there any ruling which gives you gives a kind of an explanation that adultery is a criminal offense presently? Sir, but it is a criminal offense under No, IPC. sir. Okay. Yes, sir. Adultery is not a criminal offense in India presently. Okay, sir. Is there any kind of a judgment where anybody can quote the judgment? So then what is section 497 of IPC then? Section 497 itself, it's explain the concept of adultery. Okay, please proceed, madam. Please proceed. Okay, sir. Then the second ground is cruelty. The object of cruelty is the protection to the innocent party. Andre ಇನ್ನೊಬ್ರು ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಪೌಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸ್ಪೌಸಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ರುಯಲ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರುಯಲ್ಟಿ is defined in Russell versus Russell. Conduct of such a character as to have caused danger to life, limb or health, bodily or mentally, or as to give rise to reasonable apprehension of damage. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರುಯಲ್ಟಿ ಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ರು ಸ್ಪೌಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸ್ಪೌಸಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರುಯಲ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. Cruelty is of two types, physical cruelty and mental cruelty. Physical cruelty ನಾವು
ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ರೂಯಲ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡೆದಿ ಬಡ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ರೂಯಲ್ಟಿ. ಕೌಸಲ್ಯ ವರ್ಸಸ್ ವಿಶಾಖರಂ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ದ ವೈಫ್, beat her so much so that she had go to the police to lodge a report. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತುಂಬಾ ಇಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ವೈಫ್ ನ, ಅಂಡ್ ಹಿ ಬೀಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ದಟ್ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದಟ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ರೂಯಲ್ಟಿ ಅಂಡ್ ದ decree for divorce was granted here. This is a physical cruelty. Then mental cruelty ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡೋದು. Mental cruelty must be such a nature that the parties cannot reasonably be expected to live together. ಇಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೆ ಬರೀ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರೋಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ a person can file a petition for divorce. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಏನೇನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಕ್ಯೂಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಡಲ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಅನ್ಚಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು, ನಿನ್ಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ನೀನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ನೊಂದಿ ಬೇಸತ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಡಿವೋರ್ಸ್. ದೆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಡೌರಿ, ಏನಾದ್ರು ಡೌರಿ ತರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಜಾರಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ರೆ ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ she can go file for a divorce. Then persistent refusal to have marital intercourse ಗೆ ಯಾರನ್ನ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು the other party can go file for a divorce. Then drunkenness, ತುಂಬಾ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬೈಯೋದು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ there also it can be. Then false criminal charges, ಏನಾದ್ರು ಸುಳ್ಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸುಳ್ಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ there also a provision is available. Then refusal to have children, ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ ಅಂತ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ the other party can go file a petition. Then birth of an illegitimate child, ಅಂದ್ರೆ legitimate ಅಲ್ಲದ child that I said before only. If a woman gets pregnant before her marriage, then also the husband can go file a petition for divorce. These are the points which comes under cruelty. I have a very good case on this, that is mental cruelty. I'll read out. Sripadachandra versus Vasanta. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ this is a very good example on mental cruelty. I'll tell you the facts of the case. Wife used to abuse her husband all the time, and not only at home but even in public, that too in front of his family and friends. In one occasion she caught hold of him by his collar and abused him in bus. In another scenario, she made him to cook food for her, and when he served the food, she just threw the plate. This all made him mental agony, and he filed a petition for divorce under mental cruelty, and the court gave order in favor of the petitioner. Anybody have any doubts in cruelty? ಯಾರಕನ cruelty ನಲ್ಲಿ doubts ಇದೆನಾ? No, ma'am. Please continue, madam. Okay, ma'am. Then the third ground is desertion. Can anybody tell what is desertion in general sense? ಯಾರಕನ ಗೊತ್ತಿದೆ desertion ಅಂದ್ರೆ? Anybody can make out what exactly desertion means? Desertion ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಿ? Desertion ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಡೋದು ಮೇಡಮ್, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತದ್ದು. Okay, I'll be telling this. Desertion ಅಂದ್ರೆ ತೊರೆದು ಹೋಗುವುದು ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಅಂತ generally. Desertion means the desertion of the petitioner by the other party to the marriage without any reasonable cause. ಏನು ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು, and without consent, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗೋದು, or against the wish of the other party, ಅವ್ರ ಇಷ್ಟದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗೋದು, and includes willful neglect of the petitioner by the other party to the marriage. This is desertion. ಈ desertion fulfill ಮಾಡೋದು 5 conditions to be fulfilled. First is factum of separation. Second, intention of desertion.
Third, desertion should be without any reasonable cause. Fourth, desertion should be against the wish of the other party. And fifth point is, it is a very important point, it must be for continuous 2 years of period. ಈ 5 ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಡೆಸರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Thus, to constitute desertion, factum of separation and factum of intention must coexist. Example, where the wife was living separate for treatment and had no intention to separate, it was held that she is not in desertion. I have a question for you all here. If in case ಇಬ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾರೆ, the wife goes to abroad for some education, will that amount to desertion here? Can anybody answer? ನೋಡಿ, ಹೆಂಡತಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಅಬ್ರಾಡ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಡೆಸರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೌತಮಿ ಅವರು. No, no, ma'am. Why, ma'am? There is Yes, no ma'am. presence of factum of intention, ma'am. Intention to separate. Yes, ma'am. Very much right, ma'am. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೇಡಮ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. So, can anybody tell what is the next point? What may be the other grounds for divorce? Anybody can make out any other grounds for divorce. One is desertion, as madam said, and intention is very much essential to go for a desertion. That's the first point. The second point is what discuss madam? Second point, ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರುಯಾಲಿಟಿ. ಒಂದು ಕ್ರುಯಾಲಿಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಸರ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೇಳಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಕೆಳಗಡೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 12 ಕೆಳಗಡೆ 10 ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 12 ಕೆಳಗಡೆನೂ ಒಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಯಾವ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಹಾಕ್ತಾರೆ? 10 ಸಪರೇಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟು ಸಪರೇಟ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಕೆಳಗಡೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸಪರೇಷನ್. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. Okay, sir, but before that, I'll complete these grounds. Then ma'am. we'll go to judicial separation. Right, madam, right. Also, if he spouse commits any offense, the other spouse can grant divorce. ಸರ್, ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಸರ್. Also, one of the grounds for divorce is if any spouse commits criminal offense like rape, murder. ಈಗ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಸೆಕ್ಷನ್ 498 ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೇಸನ್ನ ಮಾಡಿ FIR ಆಗುತ್ತೆ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೇಲೆ FIR ಆಗುತ್ತೆ. ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನು, ಸೆಕ್ಷನ್ 13 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 498A is a good ground for taking divorce? Yes, sir, it is a good ground actually. Okay, so initially she had given a notice to join with her. She has she had filed a section 9 of the Hindu Marriage Act, restitution of conjugal rights ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಸಿರ್ತಾರೆ, ಬಂದು ನಮ್ ಜೊತೆ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವನು. ಆಮೇಲೆ ಇವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 498A ಮತ್ತು 3 and 4 of the Dowry Prohibition Act ಅಲ್ಲಿ FIR ಅನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. FIR ಅನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವನು ಮತ್ತ ಈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ರು ಸಹ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ. ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಲ್ ತಗೊಂಡು ಆಚೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಹುಡುಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡಿವೋರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೊಂತಾರೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಡಿವೋರ್ಸ್? I think yes. ಸೆಕ್ಷನ್ 9 ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಮುಂಚೆ. Sir, I don't know, but I'll get back to you tomorrow. Right. Thank you very much, madam. Thank you. It is a very good ground for divorce. Okay. ಫಾಲ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಹಾಕೋದಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ? ಸೆಕ್ಷನ್ 9 ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ರಿಯೂನಿಯನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ರಿಯೂನಿಯನ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, 498 ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ಇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಕ್ರುಯಲಿಟಿ, ನೋ? Yes. Anybody comment on this? Yes, sir. Yes, sir. It's just like a harassment from her side, sir. Okay, it's a kind of an harassment. Yeah, sir.
So that would be a good ground for divorce. Madam, please proceed. Okay, sir. The next Sorry for the point is conversion. Okay, sir, there's some interruption. Please proceed, sir. ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ 498 ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅರ್ನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬಿಹಾರ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡನ ಕಡೆಯವರೇ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅತ್ತೆ ನಾದ್ನಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಕಡೆಯವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸುಮ್ನೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಹೌದು. ಅರ್ನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬಿಹಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಒಂದು ಅಕ್ಯುಸೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಹ ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 41 ಎ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಯನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎನ್ಕ್ವೈರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮಾ ಫೇಸಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರುಯಾಲಿಟಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡೌರಿ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೊ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ, FIR ಹಾಕಿ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಏನು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬಿಹಾರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನವರು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಗೌತಮಿ ಅವರೇ ಮುಂದುವರಿಸಿ. Yes, sir. So the next round is conversion. If the respondent has ceased to be Hindu by conversion to another religion, divorce may be obtained. ಇಲ್ಲಿ two condition fulfill ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. That he ceased to be Hindu. Then the second condition is he has converted into any other religion. ಇಲ್ಲಿ cease to be Hindu ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ a person does not cease to be Hindu merely because he declares that he has no faith or belief in religion. ಅವನಿಗೆ ಫೇತ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಲೀಫ್ ಹಿಂದೂ ರಿಲಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಈ ರಿಲಿಜನ್ ಅವನು ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು. ದೆನ್ ಇಫ್ ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಹಿಸ್ ರಿಲಿಜನ್, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದಿಸ್ ರಿಲಿಜನ್. ದೆನ್ if he convert into Buddhism or Sikh or Jainism, then also he'll not be considered to be ceased to be Hindu. Or ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ರಿಲಿಜನ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ, ದಟ್ ಈಸ್ either it could be Islamic or Christian, ಬೇರೆ ರಿಲಿಜನ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. So the other party can file a petition for divorce under this. The next point is unsound mind. Any doubt? Anybody? No madam. Proceed, madam. Okay, sir. The fifth ground is unsound mind. This clause lays down that a petition may get a decree of divorce if the respondent has been sufficiently continuously or intermittently from mental disorder of such a kind and to such an extent that the petitioner cannot reasonably be expected to live with the respondent. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸ್ಪೌಸಿಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫೈಲ್ ಎ ಪಿಟಿಷನ್. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋಗೋದು ಅದು ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು, ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂನತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರೋಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿನ ಅಥವಾ ಗಂಡನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋಗುವಂತದ್ದು ಅದು ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ? Sir, if you are okay with that person, you can leave. You can leave with her. My question is very clear. Yes. That you what is your stance with the principle of equity? Whether equity comes, equity will overrule the concept of the condition of the divorce? Equity prevails, I think. No. If there is a confrontation between equity and the law, and if wife want to file an application, so the court will go and kind of consider the concept of equity or the concept of law. It considers concept of law. Why not equity?
The court follow law, Hmm. I think. Then equity, they'll see the procedure and code of the provisions. Right. So court always look upon the principles of law. Apart from that, the court will make every kind of an attempt to consider and also to ask the either of these spouses to go ahead with this kind of a nonsense which the other party facing. If the other party is accepted with that nonsense and try to if court convinces to go ahead with the marriage, so then there is no such kind of a court will not prohibit or bars the other party to live with them Yes, to sir. live with the marriage. Right, Yes. madam. Right, madam. Please go Yes, ahead. sir. Then the sixth ground is leprosy and venereal diseases. Can anybody give example for venereal diseases? ವೆನರಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. ಈಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ನರಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ನ ತಗೋಬಹುದಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸೊಟ್ಟಗ್ ನಿಂತ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಸೊಟ್ಟಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಏನು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್. ಸೊ ಆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ತುರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಡಿವೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ? No, sir. ಅದು communicable disease ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ they can file a petition under this ground. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ communicable disease ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. Okay, so what is this venereal diseases then? Venereal and communicable one and the same thing? Yes, sir. Sexually transmitted diseases which can be attached to other party. That is venereal diseases. AIDS ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, HIV ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ they can file a petition. HIV communicable diseases are? Yes. HIV is not a communicable disease. So the consummation, at the part of consummation, HIV may transmit, right? ಗಂಡನಿಗೆ HIV ಇತ್ತು, ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಬೋದಾ? ಹೇಳಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ. HIV ಅದು ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್? HIV is not a curable disease. Okay, HIV is not a curable disease. So at the time of marriage HIV ಇರೋದು ಏನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವ್ನಿಗೆ HIV ಇದೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yes, sir. 100% ಫೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ವಾಮಿ. ಅದು ಅವರು ಸಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ ಮಾಡಬಹುದು. Divorce is one of the ground. Suppression of facts also one of the ground for divorce. HIV ಅವನಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ HIV ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ HIV ಇತ್ತು, ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹ ಡಿವೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಗೌತಮ್ ಬೇರೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ. Yes, sir. The seventh point is renunciation of word. Anybody have any doubt here? Okay, I'll continue. The seventh ground is renunciation of word. Common ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ತಗೊಂಡ್ರೆ the other party can file a petition for divorce. If the respondent has renounced the word by entering into a religious order, the petitioner may ask for divorce. The two conditions must be fulfilled here. That is, the respondent must have renounced the word. Then the second point is he must have entered into religious order. ಯಾರನ್ನ ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಮನೆ ಮಠ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ that wife can go for a divorce. Eighth. One more question, madam. One question here is, Yes, sir. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ದೈವ ಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆ ಸಹ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು, ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಅವ್ನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಲ್ಲ,
ಅವ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಮಠ ಮಾನ್ಯನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅವನು. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ದೈವಿಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಆ ಮಡಿ ಈ ಮಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನು ಸೇರ್ದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೋದಾ ಅಂತ. ಇದು ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು. ಎನಿಬಡಿ ಸರ್, ಎನಿಬಡಿ ತಗೋಬೋದು sir. Yes, ತಗೋಬೋದು sir. Okay, so it amounts to mental cruelty. It amounts to mental cruelty if the wife is not obeying, or the husband is not fulfilling the duty of the marriage. So then it be a ground for divorce. Very nice. Please proceed, madam. Okay, then the 8th point is presumption of death. Under section 108 of Evidence Act, a person is presumed to be dead if he is not heard of alive for 7 years or more. Anybody, if they are not heard for 7 years or more, then the other party can consider that other spouse is dead or something like that. So she can file a petition for divorce. Court alli decree aadmele she can go for a remarriage or second marriage, like that. These are the 8 grounds which are available for both the husband and wife. Is there any doubt among these 8 grounds? Anybody has a doubt regarding with the 8 grounds of can you sum up, madam, once again sum up the grounds? Okay sir, 1 minute. So section 13 provides 8 grounds for both the husband and wife. First point is adultery, second is cruelty, third is desertion, fourth is conversion, fifth is unsound mind, sixth is venereal disease, and seventh is renunciation of word, and seventh, as I said just now, 7 years absence. Very nice. So very good, madam, very good. Anybody has a doubt regarding these 8 grounds? Is there any other ground which you want to add to the explanation? ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ತಾವು ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮೇಡಮ್. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ಅನ್ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ಗುನು ಮತ್ತು ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಅದ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದನ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಇವೆರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಇಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅದು ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಡೈವರ್ಸ್. Yes sir, it is also a ground for taking a divorce. ಅದೇ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ. Sir, unsound mind. Sir, both are same, I think. Both are same. ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇನೆ, ಮತ್ತು ಏನು ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ. ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗೂ ಮತ್ತು ಹುಚ್ಚನಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್? ಹಾ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಈಗ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನಾದ್ರು ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದು ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಖಿನ್ನತೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರೆ ಕೊಡಬಹುದಾ? ಡೈವರ್ಸ್ಗೆ ಅವನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ವಾ? ವಿಚ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೆಂಡತಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನೇನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸರ್, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು ಸರ್. ನಾವು ಇಂತ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೇಳೋದು. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅದ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಾರಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಾರಮ್ಮ ಅಡ್ಗೆ ಕೊಡು, ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡು ಅಂತಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ತಲೆ ನೋವು ಅಂತ ಮಲಿಕೊಂಡ್ಬಿಡ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಚೋರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ
ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಡಿವೋರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ? ಆಗ್ಬೋದು sir. Yes, sir. Yes, sir. It is just like a mental cruelty, sir. Amicability is the must, sir. Both the husband and wife. ಹಾ, ಅಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಲೆ ಹೊಡ್ತ ಮತ್ತು ಏನೇನೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಬಿಡೋ ಅಂತದ್ದು ಅದು ಗುಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೆಕ್ಷನ್ 13 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಅಂತ? It is not a good ground, sir. ಇದು ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಸ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅದು ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಸ್ರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಅದರಿಂದ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್. ಅವಾಗ ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಆಗದಲ್ಲ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಎ ಗುಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಿವೋರ್ಸ್ is a kind of a privilege given to either of the parties to leave one and to get one going with a happy married life. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಬಂದಾಗ, ಲಾಯರ್ ಕಚೇರಿಗಳು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಸಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡೋ ಅಂತದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಸೋದು ಅಥವಾ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಸೋಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು? ಹಂಗಾಗಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎನಿಬಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್? ಎನಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್? Yes, of course, sir. Okay. Any idea, any kind of questions, sir? Any kind of doubts? Sir, 13 ಕೆಳಗಡೆ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೀಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಅಪೀಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? ಅಪೀಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ಸರ್ 18 months ಒಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದಾಗ I'll come to mutual consent next. Okay, please go ahead, madam. And please explain the concept of decree of divorce. Decree of divorce ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಕ್ರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡಿಕ್ರಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. Okay, sir. So now I'll be dealing with special grounds for women. Should I do this? Yeah, you can do it. Section 13 clause 2 gives provision for special ground for women. ಇದು ಬರೀ ವುಮೆನ್ ವೈಫಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ solemnization of marriage been guilty of rape or sodomy or bestiality. ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ she can file a petition. Rape is an offense under section 375 of IPC and sodomy and bestiality is an unnatural offense under section 377 of IPC. Then second point is the marriage of the petitioner was solemnized before she attained the age of 15 years and she has repeated the marriage after attaining that age but before attainment the age of 18 years. And if a girl gets married before 15 years amele she repeated the marriage but before 18 years olage she has to repudiate. ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು 18 years ಏಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ಮೊದಲೇ she must file a petition for divorce. That is the second ground available for women. Then yes, so these are the two grounds I think. Okay, so what would be your conclusion and a suggestion for this concept of the divorce? What would be your conclusion and also suggestion? Suggestion is very important. What exactly your personal suggestion means? It is a kind of a personal view on this concept.
So, sir, according to me, ನಾವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಈಗ ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ನಾವು ನೋಡ್ದೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರೀಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರೀಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಿಟಿಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರ ಬದಲು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ ವಿ ಸೀನ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈಗೋಯಿಸಮ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಸೊ ಡಿವೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತವ್ರು ಯಾರು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? both the husband and wife should adjust with each other or adjust ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ಬಿಫೋರ್ than going to divorce. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೇಡಮ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ 3C and 3Cs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು 3A ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ 3C ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ 3C means first C is always about complaining each other ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು. ಸೊ ಡೇಲ್ ಕಾರ್ನೆಗಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಮಾನಸಿಕ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ and he is a social scientist. He has described this principle to avoid the breakups and also to avoid the damage of relationship. ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್, ಡೋಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್, ಡೋಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋ ಅಂತದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಮದುವೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ 3C ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡಿಬಹುದು ಈ 3C ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು 3A ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಬಹುದು. ಯಾವ್ದು 3A ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಅಡ್ಮಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು. ಸೊ ಗಂಡ ಯಾವ್ದಾನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಹೆಂಡತಿ ಆದವಳು. ಸೊ ಆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಈಗೋ ಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ನ್ಯೂನತೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎ ಯಾವುದು? ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗಂಡನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೌಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತದ್ದನ್ನ, ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತದ್ದು. ಹೌದು, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಮೂಲತಃ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ಮಾಡೋ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಸಾಧನೆಗಳು, ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ಗಳ ಅದನ್ನ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಸುಖ ಬಾಳ್ವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಗುಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ಡೇಲ್ ಕಾರ್ನೆಗಿ. ಹೌ ಟು ವಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಬುಕ್ ಇದೆ. ಆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 3A ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂಡ್ 3C ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಡೋಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೇನ್, ಡೋಂಟ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್, ಡೋಂಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ಒಂದು 3A ಮತ್ತು 3C ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಈ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನು ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೂ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಮುಖೇನ ಆದಷ್ಟು ಆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅನ್ನೋ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ,
ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಗೌತಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಐ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಇಟ್. ಸೊ 6:30 AM ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಜೊತೆ ಅವರು ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಟುಮಾರೋ. Thank you very much, madam. Thank you very much, sir. Jai Hind, sir. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಜೈ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್.